And after that, I will cover example of interest which are very simple. Okay, along with the example of cost accounting, cost estimation. So let me start a new chapter. Already we have covered 7 chapter of first section. So I will start today 8th chapter, cost estimation. Okay, which is very simple chapter in which we can score more. Okay, so I will share PDF notes of same. Okay, just reply me after sharing PDF notes that whether my notes are visible to you or not. First, I will share notes. Just wait for 1 minute. So today I will start a new chapter that is the cost estimation. Okay. In that, first I will try to cover some 3 4 simple topics: introduction, importance of the chapter. Then I will go for cash flow diagram. What is mean by cash flow diagram? So how cash comes to the industry and how cash goes out from the industry. Then factors affecting production cost and investment. 4 to 5 factors are there that we will discuss, which is very simple, not important topic. Then we will discuss what is meant by TCI. Okay, TCI, WCI, FCI, we will discuss in detail. Okay, so please we will go for introduction. So cost estimation. So when we are working in the chemical industries or any industry, okay, we are coming across different cost. But a cost nothing. So many costs are there. Total cost, total production cost. And in that cost, different types of other costs are there, like plant overhead cost, manufacturing cost, raw material cost, labor cost. So like this, we are having around more than 20 cost in any industry. Not only in chemical industry, but in all over the industries, we are having around 20 or more than 20 cost. So that cost we have to discuss and what it means. The cost kasha काढायच्या, how that cost are importance, how that cost are important to find out profit. And after finding all cost, only we can find out profit in our company. So to ultimately to find out profit in our company, we have to find out different types of cost. Okay, so which are types of cost? How to calculate that cost? How to find out profit? That we will discuss. Similarly, if we know equipment cost in previous year, 10 year backs, 20 year backs, then how to calculate same equipment cost in present year? That is cost estimation. Okay, cost index concept we will discuss in this chapter. Okay, so very simple chapters are very simple concepts are there which are going to use in this chapter by which we can update cost of equipment. जुन्या काळी कॉस्ट आपल्याला माहिती असेल, मग आता त्याच्या इक्विपमेंटची कॉस्ट किती असेल, that we can find out. Even cost estimation by scaling
which is known as Williams 6/10 factor rule. That also we will discuss here. It means what? समजा आपल्याकडे एखादा reactor आहे. So the reactor capacity is suppose 100 liter. If same reactor if we have of capacity to 1000 liter, okay, what is the cost? So if capacity changes, reactor is similar, but only capacity changes. So how much cost will be there of same reactor having different capacity? That we can find out, which is known as cost estimation by scaling. Then different important terms we are having in the economics: TCI, total capital investment; FCI, WCI, working capital, non-working capital. Okay, so these all concepts we are going to discuss, and we are going to discuss total cost. Cost estimation means what? In chemical industries or in any industries, what is the total cost of product? That we are going to discuss in detail here. And to find out total cost of products, here first we must study different types of cost. Okay, so around 20 costs are there, including sales cost, advertising cost, marketing cost, distribution cost. So that all costs we are going to discuss in detail in this chapter. Okay, initially in this chapter we are going to discuss cash flow diagram. Means what? In any company, it may be chemical, it may be in a software company or mechanical company, but in any company, how cash comes, कसे पैसे आत येतात, and how cash goes out, कसे पैसे spend होतात, how cash we are spending. Okay, that we are going to discuss by simple diagram, and that diagram is known as our second topic, cash flow diagram. Okay, so there here you will get this diagram. Diagram is this. Okay, so diagram is like this. So what we are having diagram? So please focus on lower box. खालचा बॉक्स आहे बघा, खालचा बॉक्स काय आहे इथं बघा. ओके, लोअर बॉक्स इज देअर विच इज नोन एज कॅपिटल सिंक. सिंक म्हणजे काय, आपण त्याला मराठीमध्ये आपण हौद म्हणतो, लक्षात ठेवा. काय कॅपिटल सिंक? ओके, म्हणजे जिथं पैसे जमा होतात. ओके, कॅपिटल सिंक. यू आर गेटिंग ऑर नॉट? टू दॅट सिंक मनी इज कमिंग. टू दॅट सिंक मनी इज कमिंग. सो हाऊ मनी इज कमिंग, हाऊ कॅपिटल इज कमिंग टू दॅट सिंक? So different methods are there. Okay, so for inputs, so from bonds, our company may invest money in other company, or in bond, in post office bond, in government bond. So from that bond, as an interest, we are getting some money that we are getting to our capital sink. पैसे कसे येतात बघा. Common stock sold. We may have some stock of company in godown, in warehouse. If that common stock we sold in the market, we will get money that we can take as a capital in the capital sinks. Then very important source of the capital is loans. We can take majorly some loans from different banks. Okay, that loans we will get as a money to the capital sink. You're getting or not? So like that we can get. Then from company, when we are going for productions, from production we are getting net profit. So net profit also we are giving to the sink. Okay, that is also one of the income. आपल्याला जे प्रॉफिट मिळते ते सर आपल्याला आपण साठवणार ना. So that is one of the incomes. Okay, then prepared stocks, some stocks are there which are also known as common stock, like just like that we are having prepared stock. So from that also we are getting some money, that also we are taking. Then other capitals, we may have other source to our company as a capital, as a funds, other. So that's why I have shown that on my LHS. Okay, so like that we are getting money to our company in source and letter company. Then how we are spending money? म्हणजे कॅपिटल मध्ये एवढे पैसे जमा झाले, संचय झाले, पण मराठीमध्ये म्हणतो. सो वी आर स्पेंडिंग मनी फ्रॉम दिस कॅपिटल सिंग्स. नंबर 1 डेप्स, कर्ज भागवण्याकरता. नंबर 2 पेमेंट्स. we may have to do some payments. Okay, of our company. Apne payments asतात, we have purchased so many raw materials, we have so rent or something, other bills are there, so bill payables are there, so that bills we will pay, so payments are there. Other investments, company may invest money in some investments, like what I told, in FD, fixed deposit, or in other investment, or in other company we may invest some money like that. So that are the outgoing source from the capital sinks. But major money we are spending is for stockholder dividends. Our company may have shareholders. As we are having shareholders, we have to give dividends to shareholders every year in our company's meeting. So shareholder dividends, that is one of the expenditure. Then and major source, at the center I have shown a long arrow, and that long arrow is nothing but TCI. TCI means what? In my company I have plant, and to run the plant I require some money na. That plant we can't run without money. So to run the plant we require money.
In my plant, I may have raw material, I may require raw materials, I may require labor, I may have equipments, I may have OPD, I may have control rooms, I may require light, electricity, I may require boiler, cooling towers. Okay, so there I may require many more capital. Na? Okay, so for that capital, for that expenditures, I require some money. Na? That money is known as TCI. So what is the long form of TCI? TCI means total capital investment. Okay, so this TCI arrow I am showing upward. Okay, so that TCI, okay, again I am dividing into two types. Number one, FCI, and number two, WCI. So TCI is summation of WCI and FCI. So very simple formula I am covering from this chapter. First formula, simple formula from this chapter, TCI is equal to FCI plus WCI. TCI means total capital investment, WCI means working capital investment, and FCI means fixed capital investment. Okay, so I have shown arrow. So WCI, TCI वर बघा, मी arrow दाखवलेलं बघा. Okay, so first arrow is manufacturing FCI. So in FCI again we are having two types. FCI मध्ये पण दोन types आहेत. Number one, manufacturing FCI, and number two, non-manufacturing FCI. And then comes WCI. So first we will discuss what is meant by FCI, non-manufacturing FCI in detail after this topic. But just keep in your mind, TCI मध्ये दोन भाग आहेत, FCI and WCI. And again in FCI, which is nothing but fixed capital investment, again we are having two types, manufacturing FCI and non-manufacturing FCI. You're getting or not? Manufacturing FCI, non-manufacturing FCI. Okay, so what is meant by FCI, WCI, we will discuss in detail with example later on. Okay, for this diagram, just keep in your mind, in TCI, we are having two types, WCI and FCI. And again in FCI, we are having two types, manufacturing FCI and non-manufacturing FCI. Then these all monies goes to plant. हा बघा, पुढचा वरचा बॉक्स जो दाखवला की वरचा बॉक्स. So that box is of production, plant. So these all monies go to plant. Okay. So in that plant, what we are doing? So in plant, we are adding income. आपण ऍड income add करतो बघा, inward arrow is there. Okay, we are adding incomes, and from that plant, what is the expenditure going out is the cost. Okay, cost for operations. So in that plant, we are spending some money on raw materials, solvent, catalyst, labor, maintenance. Okay, so plus is income and minus is cost for operation. आपण operation cost काय करतो, वजा करतो, लक्षात ठेवा. Next, whatever money we are getting, so from that income and cost, we are getting some money. Income मिळाले आपल्याला, त्यातनं कॉस्ट वजा केली. So from plant we are getting money. So that money I have shown at top. Top ला दाखवलं बघा. From the production cost box, some money is going up na. Okay, that is the income. That is the income. No, तो income झाला काय? That is the total income. That is the gross income. Okay, so I have shown that at the top, on the above, on the top of the box. Okay, that is the gross profit. Okay, but from that gross profits, some expenditures are there. To profit, net profit nahi hai, that is a gross profit. Okay, so I have shown one arrow coming out from the gross profit. So I have written there D, small d. So small d means what? Depreciation. Our next chapter. Chapter number 9 is very important chapter, depreciation. Okay, so depreciation is the one of the expenditure which we are subtracting from gross profit. And what is meant by depreciation, we will discuss in detail in next chapter. Next chapter name is depreciation. Okay, and again from gross profit we are subtracting income taxes. We have discussed so many income taxes, surtax, sale tax, normal income tax. Okay, so from gross profit, if I subtract depreciation and income tax, then what I will get? So over बाण गेलाय बघा सगळ्यात टॉपला. And that arrows again coming down हे बघा, वरून परत खाली आलाय बघा. Okay, that is nothing but net profit. Here I have shown. Okay, and that net profit again we are recycling back to our capital sinks. Okay, so this diagram indicates how money comes to the company and how money we are spending in the company and how we are getting net profit. Okay, so from plant, whatever money we are getting is a gross profit. From that gross profit, if I subtract depreciation cost, depreciation is cost, and income tax, different income taxes, then ultimately I will get net profit. And that net profit again I am recycling back to capital sink. Again I am recycling back to capital sinks for next cycle of expenditure.
This diagram is known as cash flow diagram. त्याला म्हणायचं cash flow diagram. In the cash flow diagram, also I have covered important formula. TCI is equal to FCI plus WCI. TCI means total capital investment. FCI means fixed capital investment, and WCI means what? Working capital investment. Okay. Now in next topic we will discuss what is meant by FCI and WCI. Again, I want to tell you one thing. In FCI, again we are having two types. In FCI, again we are having two types. Manufacturing FCI and non-manufacturing FCI. Okay. Now I will move to the next point. Okay. What do you mean by TCI? Okay. So TCI is divided into two groups or two types. Okay. FCI. So money required for equipment, machinery, or supplementary facilities for the plant. Safety utilities is known as FCI. आता आपल्या कंपनीमध्ये काहीतरी समथिंग इज फिक्स्ड विच आर नॉट रिलेटिव्हली मुव्हिंग, विच आर रिलेटिव्हली स्टेशनरी. फॉर एक्झाम्पल मशिनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लँड, फिक्चर, फर्निचर, फॅन्स, कॉम्प्युटर्स, PCs. In our company we may have in control rooms. So whatever money we are spending for these fixed assets which are relatively fixed are known as fixed capital investment. You're getting or not? Simple definition is there. Okay. Now, in fixed capital investment, again we are having two types. Okay. Number one, non-manufacturing FCI, non-manufacturing FCI, or manufacturing FCI. So first we will discuss manufacturing FCI. Okay. Some FCIs are directly related to the production. Means what? In my company, I may have main plant. In main plant, we are having equipments, distillation column, evaporator, heat exchanger, pumps. Okay, these are known as manufacturing FCI because these all equipments we require directly in the plant. Directly in the plant. You're getting or not? So whatever we require directly in the production plant, major equipments are known as manufacturing FCI. पण आता मला सांगा आपल्या कंपनीमध्ये फॅन, फर्निचर, पिक्चर्स, fax machine, whether that we require directly in production or not. So this fax machine, PC, or the fans, we don't require directly in our productions. So some FCIs are there, like ETP, effluent treatment plants, like cooling towers, like chilling plant. Okay, which are essential, आवश्यक आहेत, but which are not compulsory for the production. ते नसलं म्हणून production थांबत नाही. So these all assets, these all FCIs are known as non-manufacturing FCI. In my company, when you will get job, when you will get that in company, you may have canteen, you may have safety rules and regulations, you may have safety rooms, you may have showers, you may have OPD, you may have clinic, you may have changing room. So these all are FCI, but these all FCI are not directly related to productions. Even if these FCI are not there, okay, we can go for production. When machinery equipment nasil, the production ठप्प होणार. So some FCI we require compulsory for production. These are known as manufacturing FCI. Some FCI is there like ETP, cooling tower, canteen, OPDs, changing room, okay, which are there in company, but which we does not require compulsory in the company. त्याशिवाय production थांबत नाही, लक्षात ठेवा. Okay, and that are known as non-manufacturing FCI. You are getting or not? So FCI which we require directly in the production are known as manufacturing FCI, and FCI which we does not require directly in the productions are known as non-manufacturing FCI. Then we will go for next concept, WCI. WCI means what? Working capital investment. These all are very important words. These all words are very important. These words we require very frequently in the company. When you work in the company, okay, after some year, 1 or 2 years, you will come across this word WCI, FCI, non-manufacturing FCI, manufacturing FCI. So please try to get this chapter is very simple. Okay, so we are going for next concept, WCI. So what is meant by WCI? So long form is working capital investment. WCI means what? Working capital investment. Now, in company when production start झाल्यानंतर जो खर्च येतोय, in company when production starts, some cost comes to in front. Some cost arises. काही cost arises होतात. उदाहरणार्थ काय लक्षात ठेवा, आता प्रोडक्शन मी सुरू केलं, कुठल्या कॉस्ट लागतात आपल्याला लक्षात ठेवा. ओके,
we require cost like raw material. When production start, very important first cost is raw material. Then to look after the production, we require workers, helpers, operators, supervisors, engineers. We require catalyst, we require solvent. Okay. So when production start, some cost arises especially, and that cost are known as working capital investment. You are getting or not? So that's are known as working capital investment. Okay. So what are the names of the working capital investment in company when production starts? Some cost like raw material, labor, supervision cost, catalyst, solvent. Okay. Then maintenance, because maintenance start only when we are going for production on. So these all costs when production is on. या production सुरू असताना ज्या कॉस्ट होतात त्या कॉस्टला काय म्हणायचं लक्षात ठेवा, working capital investment, because we are working there in plant, we are working, and during working of the plant some costs like maintenance, repairing, raw material, okay, that cost arises, and that cost are specially known as what? Working capital investments. If you're having any questions, we will discuss that later on. Okay, so I will go for next topics, factors affecting production cost and investment. So कुठले factors production cost ला affect करतात? Number one, sources of equipment and machinery. हा टॉपिक परीक्षेला पडत नाही पण महत्वाचा आहे, लक्षात ठेवा. इंद्रजीत, किरण, तर कुठले फॅक्टर्स आहेत की ती प्रोडक्शन कॉस्टला अफेक्ट करतात. सो इन दिस वी आर डिस्कसिंग जस्ट 6 फॅक्टर, इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स विच अफेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट और इन्व्हेस्टमेंट इन अवर प्लांट. नंबर 1, सोर्सेस ऑफ इक्विपमेंट. आता इक्विपमेंट आपण दोन प्रकारे घेऊ शकतो. एक नवीन इक्विपमेंट, फर्स्ट हँड, otherwise second hand equipments. So I'm having very good contacts with the companies in nearby Kolhapur. If you visit companies nearby Kolhapur and chemical industries, you will get that they are purchasing second hand equipment. The second hand equipment purchase करतात, लक्षात ठेवा. Okay, when you are newcomer, where a company is a small one, especially in companies like nearby Kolhapur, so they are going for purchase of second hand equipment. स्टँडर्ड इक्विपमेंट. स्टँडर्ड म्हणजे काय काय रिएक्टर. आता आपल्याला बघा, तुम्ही जर लक्ष्मीपुरीमध्ये गेला, इन कोल्हापूर वेर लक्ष्मीपुरी मार्केट, देर वी आर गेटिंग पाइप्स. सो देर वी आर गेटिंग पाइप्स इन स्टँडर्ड साइज 3 फूट 6 फूट 9 फूट. स्टँडर्ड साइज पाईपच घ्या, त्याची किंमत कमी असते. इफ यू वॉन्ट टू परचेस 2.5 फूट, ओके, कॉस्ट विल इन्क्रीज. सो ट्राय टू परचेस सेकंड हँड इक्विपमेंट्स if you are newcomer, if your company is small. So in Kolhapur, even if you visit Sona Chemical Industries, you have visited that company in TE. So owner of that company is passed out from ICT Mumbai only. They are having BJ corporations. Okay, so there you will get second-hand equipments, because that equipment we are getting in the 50% cost. Hence, in Navi Mumbai, तुम्ही जर नवी मुंबईला ठाणे भिवंडी रोडला लक्षात ठेवा, अशी स्क्रॅप मार्केट आहे. देर वी आर गेटिंग ओल्ड इक्विपमेंट्स. ठाण्यातला जो भिवंडीला रस्ता जातो, लक्षात ठेवा, from Thane, one route is there for Bhivandi. On that, we are having special market, and that is the scrap chemical market. There we are getting scrap reactors, scrap centrifuge, scrap distillation column, scrap reboiler, heat exchanger. We are getting or not? So what we are doing actually, when we are starting any company in Kolhapur, okay, we are newcomer, we are not daring to spend more money. Hence, we are going to Mumbai. And from that scrap market of the Mumbai, especially which is for the chemical part, we are purchasing equipment in scrap, and that equipment we are doing maintenance. Okay, and after doing maintenance, same equipment we are using for production in Kolhapur like area. So second equipment we can purchase. तुमची कॉस्ट बरेच कमी होते, लक्षात ठेवा. त्यामुळे लक्षात ठेवा, तुम्ही भविष्यामध्ये किरण केमिकल प्लांट काढला तर नवीन इक्विपमेंट घेण्याच्या ऐवजी नवीन इक्विपमेंट फार महागडे असतात. आता मी एक इक्विपमेंट बघितलं, बॉयलर. Okay, that boiler cost is 10 lakhs. That boiler is there in the BJ Corporation, Kukulshwar MIDC. Owner of that company, Ravi Bandodekar, he is selling same boiler, 10 lakh boiler, okay, in 1.5 lakhs, second hand boiler. आता मला त्यांनी सांगितलं की सर 10 लाखाचा आम्हाला बॉयलर आहे, मला 1.5 लाखात विकायचा आहे. मी एवढी कॉस्ट कमी होते, 10 लाखाचा बॉयलर आपण 1.5 लाखामध्ये मिळवू शकतो. So such a less cost. In less cost, we can get equipments, chemical equipments like boiler. Okay, so different equipments we can purchase in the scrap market, especially New Mumbai or Thane, where we are having the scrap market, especially for the chemical assets, chemical equipments. Okay, so first, very important, the source of equipment, whether equipment is second hand or first hand, new one, brand one.
equipment is standard or not standard. Okay, that is the first factor which affect the production cost. Next, price fluctuations. As we know, from year to year, आता बघा की आपला पेट्रोलचा दर बघा की आपला गेल्या महिन्या 2 महिन्यामध्ये पेट्रोलचा दर, तो rate of the petrol is more than 100 rupees. Now it is 100.85 paisa in Kolhapur, in my area. Okay, so it is more than 100 rupees. So price fluctuate. So similarly, just like petrol na, price of raw material fluctuate. Salary price, salary fluctuate. Salary सुद्धा वाढत जाते, लक्षात ठेवा. Okay, so that also affect the production cost. Salary वाढली, production cost वाढणार. Raw material cost वाढली, production cost वाढणार. Okay, so depending upon nation condition, depending upon emergencies, depending upon other conditions, central government, state government conditions, okay, cost, wages, salary may changes, and depending upon that, if salary changes, wages changes, okay, cost of the equipment changes, okay, total production cost or total investment changes. Next, company policy. If you visit Lotte MIDC, in Lotte MIDC, you will get different companies are there. But in some companies, facilities are more. Now, for example, in Ghada Chemicals, okay, product is very explosive. It creates pollution. So they are taking lots of precaution, especially about the safety. Similarly, if you visit Excel Industries, so they are taking lots of precaution about the safety in Excel Industries. बघा तुम्ही Excel Industries मध्ये. Excel Industry is just like a hill station. तुम्हाला वाटत नाही की ती chemical company आहे. It is just like a hill station. You are getting or not? So they are taking maximum precaution about the safety. They are taking maximum precaution about the labors. They are taking maximum precaution about the pollution, environmental protections in Excel Industries. In same MIDC, Aditi is there. Okay, in Lotte MIDC, one other company is there, Vinith Organics. But in Vinith Organics, different condition is there. They are not taking that much precaution about the safety. म्हणून Vinith Organics मध्ये बघा, इंजिनियर जे काम करते सारखे म्हणतात बघा, गॅस लागला. So leakages are there. Gas is coming out. Gas is surging out. Lots of pollution problems are there. Environmental problems are there. Okay, so company policy change as company changes. So in one MIDC you will get condition in Vinith is totally different than condition in Excel Industries. Similarly, condition in Ghada Chemical is different. Okay, lots of explosions are taking place. So where rupture discs are there, relief walls are there, alarms are there, alarms clocks are there. त्या Ghada Chemical मध्ये अपघात नेहमी होतात. तिथं तर भयानक मोठा गॅस आहे. अतिशय रिस्की विषारी गॅस आहे, लक्षात ठेवा Ghada Chemical, especially plan number 3 and plan number 5. So as company changes, company policy changes. Company policy about safety, environmental, wastewater treatment, gas treatment, union, laborचं पण बदलतं, लक्षात ठेवा. In company, as company changes, labor rules changes, union rule changes. काही कंपन्यांच्या मध्ये युनियन स्ट्रॉंग असते, काही कंपन्यांच्या मध्ये युनियन नसतेच. Okay, so company policy is also third very important factors which affect production cost. Next, operating times. आपला plant आहे, but some companies are going for, in Kolhapur if you check, they are going for only 2 shift. But in Lotte MIDC, all companies are going for 3 shift. So for how much times we are operating our company? Whether in 2 shift, some companies may operate only in 1 shift. In Kolhapur, some small companies are there, they are going for their operation only in 1 shift. Okay, so operating times, rate of productions. So how much rate of productions? Okay, suppose in our plant, if you want to go for rate of production 10 tons per day, but instead of 10 tons, we are getting production rate less or more 8 tons or 12 tons per day. Okay, it may happen due to condition in our plant. Okay, so rate of productions. Okay, these are the important factors affecting cost. Okay, so how much times we are our production is on. Okay, so these all are the important factors on which production cost or production investment depends. When plant is not running, labor costs are minimum. Plant जेव्हा run होत नाही, labor cost कमी आहे, लक्षात ठेवा. But other costs such as the depreciation cost or maintenance cost, plant जेव्हा बंद असतो, लक्षात ठेवा, त्यावेळी प्लांट बंद असला की लेबर कॉस्ट कमी असते, रॉ मटेरियल कॉस्ट कमी असते. बट अदर कॉस्ट लाईक मेंटेनन्स कॉस्ट, प्लांट बंद ठेवून चालत नाही, प्लांट बंद ठेवला की नाही उलट मेंटेनन्स कॉस्ट वाढते, लक्षात ठेवा. सो ऑलवेज प्लांट शुड बी इन रनिंग कंडिशन्स, अदरवाइज मेंटेनन्स कॉस्ट शुड कंटिन्यू और मेंटेनन्स कॉस्ट शुड increase. Okay, we're getting or not? So this is the very important factors which affect the production cost in the plant. Last factors
Factor number 5 is government policies. Okay. Now for many companies we are having different policies. If you want to start plant in Kolhapur, if you want to start plant in the Kolhapur, then we will get assistance for that plant, which is not chemical plant, but which is the foundry or machine shop. But we are having reverse in Lote MIDC. If you want to start foundry or machine shop in Lote MIDC, you will not get assistance for foundry or machine shop in Lote MIDC. Because Lote MIDC is chemical zone, whereas the Kolhapur is the foundry zone. Okay, so government policy changes as location changes. Government policy changes as a location changes. Okay, so government policies related to the environment. If you want to start chemical plant in Gokulshoka MIDC, we will not get proper assistance from government because common ETP is not there. But if you want to start a chemical plant in 5-star MIDC Kagal, then we will get assistance from the government because common ETP is there in 5-star MIDC. You are getting or not? So government policy changes as MIDC to MIDC changes. Government policy changes as location to location changes. Okay. So related to environment rules, income tax rules. बघा की चिपळूणला जो पगार आहे त्यापेक्षा जास्त पगार कुठं असतो? मुंबईला असतो, पुण्याला असतो. बिकॉज इन्कम टॅक्स रूल चेंजेस, डिप्रिशिएशन रूल चेंजेस, import and export regulation changes. Okay, so government policy changes from location to location, company to company. Even government policy changes depending upon nature of product of the company. You're getting or not? So like that, total we have discussed 5 factors which affect production cost or investment in any plant, not a chemical plant, but any plant. So this topic already we have discussed TCI, okay, FCI. This point already I have discussed. Okay, just we will take example. Manufacturing FCI म्हणजे काय? In main plant we are having piping. आपल्याला piping लागतात. ते सुद्धा manufacturing FCI because piping we require directly in the main plant ना. Okay, we require walls, bends. These are manufacturing FCI. We require instruments, equipments. Okay, we require foundation. We require other installation cost. आपण एखादा equipment install करताना काहीतरी cost असतात लक्षात ठेवा. Okay, त्याला support लागतात, flanges लागतात, digging वगैरे लागते लक्षात ठेवा. These all are the manufacturing FCI. Okay, non manufacturing FCI म्हणजे काय? In our company, okay, for construction work, construction we don't require directly in the main plant na. So that for that we are spending money. That is a non-manufacturing FCI. You're getting or not? For example, land, building. आपल्या कंपनीमध्ये बिल्डिंग पाहिजे अशी नाही लक्षात ठेवा. लँडला बिल्डिंग लागत असेल तर ठीक आहे, पण काही काही बिल्डिंग आपण वेगळ्या पण असतात. ओके, सो दॅट बिल्डिंग्स, ऑफिसेस इन आवर कंपनी. आता आपलं कॉलेज आहे, कॉलेज म्हणजे काय होतं? टीचिंग लर्निंग होते ना, बट वी आर हॅव्हिंग ऑफिस, एक्स्ट्रा ऑफिस ना. इन ऑफिस वी आर हॅव्हिंग क्लार्क, अकाउंटंट्स. सो इन कंपनी ऑल्सो वी हॅव ऑफिस ना, एक्स्ट्रा ऑफिसेस. इन आवर कंपनी वी हॅव वेअर हाऊसेस, गोडाऊन. वेअर हाऊसेस, गोडाऊन असू शकतात. ओके, स्टोरेज वी मे हॅव लॅब्स. Okay, we may have transportation facilities, we may have ETP, we may have canteen, we may have OPD. Okay, we may have utilities, and very important, other permanent part of the our company. आपल्या कंपनीमध्ये जे परमनंट पार्ट आहेत, चेंजिंग रूम वगैरे, सेफ्टी रूम्स, म्युझियम असेल, बऱ्याच कंपनीमध्ये म्युझियम असतं. ओके, which we does not require directly for production are known as non-manufacturing FCI. Okay, then I will go for WCI. So money necessary for the operation of the plant. मी मगाशी सांगितलं, when plant starts, some cost arises, some money we requires. Okay, some cost comes into the pictures, and that cost is known as a WCI. So when plants start, we require raw material, we require catalyst, we require solvent. Okay, and also finished product. In plant we are going for production. After production we are getting finished product na. So finished product in the stock up to 1 year or up to 1 month, sorry, up to 1 month. Finished product in the stock up to 1 month, cash in hand, salary to the worker, supervisor, engineers, account receivables, payables, tax payables. These all are known as working capital investment. Tax कधी द्यावा लागतोय? जेव्हा तुमचं कंपनी सुरू असते त्यावेळी. बिल कधी द्यावं लागतं? जेव्हा तुमची कंपनी सुरू असते त्यावेळी. Okay, so this all and finished product in the stock, in the godown, up to 1 month. These all are known as working capital investment. We are grouping under the headings working capital investments. Okay, very important last sentence. Ratio of WCI and TCI varies with different companies. हा ratio जो आहे WCI divided by TCI, working capital investment divided by total capital investment, varies with different companies.
but most companies having ratio 0.1 to 0.2, and this ratio may increase up to 0.5. हा प्रश्न गेटला विचारला बऱ्याच वेळा. Ratio of WCI to TCI is how much? It is start from 0.1 to maximum 0.2, and it may rises up to 0.5. Okay, so please keep in your mind ratio of WCI to TCI. Reading or not? And next point, next topic we'll discuss, today's last point. Okay, and the topic is cost index. That topic मी थांबणार आहे. Okay, cost index. Okay, so what is meant by cost index? To update cost of equipment or machinery from the journals we get data. That is the cost index. समजा आता मला एक डिस्टिलेशन कॉलम खरेदी करायचा आहे. I want to purchase distillation column. Okay, now for same distillation column I have cost, but in 2015 माझ्याकडे त्या कॉस्ट त्याच इक्विपमेंटची त्याच डिस्टिलेशन कॉलमची I have cost, but in 2015. Then from cost of distillation column in 2015, I can find out cost of similar heat exchanger, similar distillation column in 2020-21. But for that, I require cost index. Hence, to find out cost of any equipment, even cement, concrete, whatever it may be, cost of any asset, cost of any equipment in present year, by knowing its cost in previous year, we have provision, we have facility, that is the cost index. Hence, to update the cost of the equipment or machinery from the previous data, from the previous cost, we have provision in our hand, cost index. लक्षात ठेवा. तेव्हा तुम्हाला माहिती पाहिजे, तुम्हाला हे लागते इंडस्ट्रीमध्ये. Many team we have to find out cost of the equipment in present year by knowing its cost in previous year. So for that, you must know cost index. This cost index we are getting from journals, chemical journals. You know, in our library, in our asset library, or in our central library, we are having journals. And in that journals, we are getting this data, cost index data. For example, I have given there HE means heat exchanger. So I want to find out cost of heat exchanger in 2004. Okay, I know cost of same heat exchanger in 1990. Okay, so to find out cost of heat exchanger in 2004, if I know cost of same heat exchanger in 1990, I must know its cost index value, CI. I'm using short form CI. CI means what? Cost index. So in journals, we are getting cost index of 2004 for that heat exchangers. In 1990, okay, for same heat exchanger, and from that we can find out cost of heat exchanger in 2004. Hence, to update cost data of any equipments, we are having this provision of cost index. कसं काढायचं, काय काढायचं? For that we are having simple formula, so that we will discuss in the last part of this. So what is the formula? Okay, simple formula is there. Okay, suppose I want to find out cost of heat exchanger in 2004. If I know cost of heat exchanger, similar heat exchanger in 1990, okay, simple formula is there. I have written that formula here. So cost of heat exchanger in 2004 divided by cost of heat exchanger in 1990 is equal to cost index in 2004 divided by cost index in 1990. This is a simple formula. तुम्ही या फॉर्म्युलाचा स्क्रीनशॉट मारून घेऊ शकताय. Okay, if you know this formula, then you can solve some example of this chapter. काय फॉर्म्युला आहे? Cost of equipment. आपण heat exchanger वापरले ना. This is heat exchanger. I have used specific word. So general formula is there. I will. It is there after later on. Okay. So this general formula I can write: cost of any equipment in present year divided by cost of similar equipment in previous year is equal to cost index of present year divided by cost index in past years. Okay, so this cost index is having some limitation. Two limitation it has. Okay, number one, it does not take into account technology advancement. म्हणजे काय? पूर्वी बघा, पूर्वी आपण रेडिओ वापरतो. रेडिओ वापरल्यानंतर बंद पडला, किंवा पूर्वी आपण काय वापरत होतो? टेप रेकॉर्डर ऐकत होतो. तो बंद पडला. नंतर काय आलं मग? CD प्लेअर आला, नंतर DVD आली, नंतर पेनड्राइव्ह आला. So this is a technological advancement, na? You're getting or not? So this cost index does not take into account technology advancement.
पूर्वी रेडिओ आपण ऐकतो, पूर्वी आम्ही लहान असताना रेडिओ लोक ऐकायचे, लक्षात ठेवा. पण आता रेडिओ मोबाईल मध्ये जाईल, लक्षात ठेवा. रीडिंग और नॉट. सो दिस इज अ टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट. आता आपण पूर्वी टेप घेऊन फिरायच्या, आपण कॅसेट असायच्या, त्यामध्ये रिबन्स असायच्या, ते खराब व्हायच्या, त्या कॅसेट अडकायच्या. नंतर ते सगळं बदलत गेलं, लक्षात ठेवा. ऍडव्हान्समेंट म्हणजे तुम्हाला मी सांगितलं, सीडी, डीव्हीडी, पेनड्राईव्ह वगैरे, आता लहान लहान पेनड्राईव्ह आले. पूर्वी मोठे पेनड्राईव्ह होते, आता लहान लहान पेनड्राईव्ह आले. यू आर गेटिंग और नॉट. ओके, सो टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट. Okay, so this cost index does not take into account technological advancement. And this, now here I have compare cost of heat exchanger in 2004 and 1919 na? So this is not proper way to compare. Why? Because second limitation of cost index. Okay, the area difference must not be maximum 10 years. We can compare cost of equipment into 2021 maximum up to 2011. 10 वर्षाचा गॅप पाहिजे टू कम्पेअर. सो हिअर आय हॅव टेकन गॅप 2004 and 1990 ना. So gap is of 14 years. Okay, so we can't do like that. So if you want more accurate result, then we can compare with the air gap of only maximum 10 years. So if 1990 cost is there, then we can compare maximum up to 2000, not more than that. If you want to find out cost of the heat exchanger in 2004, you're getting or not, then maximum data we can use up to 1994. So year difference must not be more than 10 years. You are getting or not? Okay, so like that we have this limitation of cost index. Two limitations are there. It does not take into account technological advancements, and we can compare cost maximum of 10 years. Okay, not more than that. Okay, then today's last point. These questions they are asking for short notes in your first sections. Types of cost index. So different types of cost index, different types of cost index are there and given by many scientists of the economics and known by their name. Number one, Marshall and Swift cost index. Cost index म्हणजे काय असते लक्षात ठेवा. Okay, this is a summary, this is average, weighted average. आता एखादा heat exchanger आहे. So heat exchanger is there. So that heat exchanger cost in India, in Japan, in USA, in UK. So we are taking average. बस म्हणजे त्याचा cost index, बाकी काही नाही. Pump is there. So cost of that pump in India, in UK, in USA, all over the world. So average we are taking. Weighted average of that pump is nothing but cost index of that pump in that year. You're getting or not? As pump capacity changes, okay, cost index changes. Okay, so Marshall and Swift index, cost index is the cost data. Okay, it is average, and that Marshall and Swift index holds for machinery and equipment. Machinery and equipment only. You are getting or not? Okay, so this is the average. So cost index of heat exchanger mean cost index, average cost of that heat exchanger in that year. You're getting or not? Second cost index is there, engineering news and record construction. So this cost index is specially we are having for construction cost. आता construction labor ची cost असते, labor ला आपण salary द्यायला लागते. So for that we are having this engineering news and record of construction cost index. During constructions, labor data is there, labor rates are there. So we are having not only labor, but also we are having engineers, supervisors. We have to pay salary to them. So that all data. So we are getting from this cost index record. We are getting or not? Next, Nelson and Farrar. N should be capital, F should be capital. F should be capital because these are the name of the scientist, and these are given by this scientist. So Nelson N capital and F Farrar, FARRAR cost index. So mainly in petrochemical industries, we are having different costs. मी तुम्हाला नेहमी म्हणतोय पेट्रोकेमिकल कंपन्यांमध्ये काम करणं कधीही चांगलं. का माहितीये काय? बिकॉज पेट्रोकेमिकल प्लांट्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. पेट्रोकेमिकल प्लांट मध्ये भरपूर पाइपिंग वगैरे प्रकार असतो, लक्षात ठेवा. वॉल्स, पंप्स भरपूर असतात. तो एक्सपिरियन्स चांगला, कारण तो सगळ्यात अवघड एक्सपिरियन्स असतो. पेट्रोकेमिकल कंपन्यांमध्ये काम केलं तर तुम्ही कुठल्याही कंपनीमध्ये काम करू शकता. फार्मास्युटिकल मध्ये काम कमी का? कारण त्यामध्ये पाइपिंग वगैरे कमी असते, कॉम्प्लेक्सिटी कमी असते. त्यामुळे तुम्ही फार्मास्युटिकल मध्ये काम करणं पेट्रोकेमिकलला गेला तुम्हाला अवघड वाटणार. But if you work in petrochemical industries and then if you work in pharmaceutical company, then you will feel somewhat easier, because very complicated piping structure we are having in the petrochemical plants. Okay, and in that petrochemical industries, especially we are using this Nelson and Farrar cost index, mainly in petrochemical industries, and also it is very accurate. Okay, so we are getting or not? So this is Nelson and Farrar cost index. Next cost index comes chemical engineering plant cost index. Okay, so
एस्पेशली इन इरेक्शन अँड कमिशनिंग. आता बघा तुमचे, आता मी सिनियर काही पोरांना जॉब, आता तुमच्या सिनियर तुमच्या वर्गातल्या काही मुलांना मी जॉब लावला काल. 5 मुलं लागली होती. त्या 5 माझ्या मुलांच्या मधली 2 मुलं प्लॅन नंबर 1 ला आहेत, घेणार आहेत. एक मुलगा प्लॅन नंबर 2 ला घेतलाय. तुमच्यातला कोणतं ऋत्विकला. आणि प्लॅन नंबर अंबरनाथचा एक प्लॅन्ट आहे त्यांचा, अंबरनाथ, मुंबईमध्ये अंबरनाथ मध्ये त्यांचा एक प्लॅन्ट आहे. तिथे ऋत्विकला आणि कुणाला तरी घेतले, लक्षात ठेवा. दे विल जॉईन फ्रॉम द मंडे. ओके. तर जो अंबरनाथचा त्यांचा प्लॅन सुरू आहे, तिथं त्यांचा आता इरेक्शन कमिशनिंग सुरू आहे. म्हणून तुमच्या रिझ्यूमवर तुम्ही जर लिहिलं की यू आर हॅव्हिंग एक्सपिरियन्स ऑफ इरेक्शन अँड कमिशनिंग, इट इज सपोज टू बी बेस्ट एक्सपिरियन्स. कारण इरेक्शन अँड कमिशनिंग म्हणजे काय, तुमचा ऍक्च्युअली प्लॅन उभा करतानाचा तुमचा एक्सपिरियन्स तुम्हाला आतलं बघायला मिळते. रिॲक्टर कसा आहे, एकदा प्लॅन सुरू झाला तुम्हाला प्लॅन बघायला मिळत नाही वर्षानुवर्ष. व्हॉट इज देअर इनसाइड द रिॲक्टर्स, व्हॉट इज देअर इनसाइड द कॉलम, व्हॉट इज देअर इनसाइड द हीट एक्सचेंजर्स. बट व्हेन यू आर हॅव्हिंग, आता तो जो ऋत्विक आणि कोणतं काम करणारे बहुतेक चांगल्या करणारे वाटतं, 2 जण अंबरनाथचे प्लॅन टाकले. प्लॅन नंबर 1 ला जितू आहे आणि अजित आणि झेड एका प्लॅनला आहे. तर त्या अंबरनाथच्या प्लॅनला तिथं ऋत्विक आता काम, दे आर गोइंग फॉर इरेक्शन अँड केमिकल, इरेक्शन अँड कमिशनिंग ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम्स. So he will get experience of erection and commissioning of distillation columns. Okay. So now actually he will get, okay, what is inside distillation columns? What is meant by bubble cap? What is meant by sieve tray? What is meant by reboiler? What is meant by condenser? Actually he will get working. So when he will write on his resume after 1 year that he is having experience of erection and commissioning of the plant, okay, he will get more advantage. Okay. So for this in erection and commissioning, construction, in construction overhead, we are having, especially for chemical plant, we are having this chemical engineering plant cost index. We are getting or not? Okay. So like that, we are having this 4th cost index, okay, which is known as chemical engineering plant cost index. Okay. So just I will read and I will stop. Cost, most cost data which are available for use in pre-design estimates are based on the condition at some time in the past. As price may change considerably with time due to economy, some method must be used for updating cost data, which can be done by CI, I mean cost index, for given plans, showing the cost of the same equipment at that time with respect to certain base time. Thus, if the cost at some time in the past is known, equivalent cost at the present time can be determined by following formula. Ha formula general formula baga. Present cost divided by past cost is equal to cost index at present time divided by cost index at past time. So we are getting or not? So limitation we have discussed, it cannot take into account technological advancements or local conditions. Local conditions okay, this gives fairly accurate estimates only if time period involved in the comparison is less than 10 years, maximum to 10 years. Okay, different types of cost index, just now I will discuss. Different types of cost index are published regularly in the journals. Most common types of cost index are Marshall and Swift cost index, formerly known as Marshall and Stevens cost index, useful for updating equipment data, machinery data, normally divided into 2 types. All industry equipment cost index, म्हणजे सगळ्या कंपनी करता, सिमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलायझर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री, ऑल इंडस्ट्री करता. It is simply the addition of the indexes for the about 47 different industrial, housing and commercial assets. Okay. And second is the process. So एवढं लक्षात ठेवा, all industry equipment cost indexes, and second is the process industries or chemical industries. सो पहिलं जे आहे ते सगळ्या कंपनीचं, सिमेंट, सॉफ्टवेअर, मेकॅनिकल सगळ्या कंपनी करता. आणि दुसरं आहे ते फक्त काय प्रोसेस इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री इक्विपमेंट इंडेक्स. इट इज द वेटेड एव्हरेज ऑफ 8 ऑफ दिस with respect to based on is various industries like chemical industry 48%, cement industry 2%, paint industry 5%. So in this we have considered only chemical industries. Glass industry 3%. These are based on index value of 100 in 1926. यांनी काय अश्युम केलंय, 1926 ला कॉस्ट 100 रुपये होती असं अश्युम केलं, लक्षात ठेवा. सो दीज आर बेस्ड ऑन कॉस्ट इंडेक्स व्हॅल्यू ऑफ 100 इन 1926. 1926 ला 100 पकडले, लक्षात ठेवा बेस. यू आर गेटिंग ऑर नॉट? ओके. नेक्स्ट वी आर हॅव्हिंग, अँड दिस इंडेक्स कन्सिडर्स कॉस्ट ऑफ इन्स्टॉलेशन, मशिनरी, टूल सगळं येतात.
record constructions. Okay, relative construction cost at various times can be estimated by, तुम्हाला सांगितलं ना तुम्हाला मी construction cost आपण काढतो, लक्षात ठेवा. The index shows variation in लेबरचा कॉस्ट काढायचं, मटेरियल कॉस्ट, construction साठी आपल्याला मटेरियल लागतं, सिमेंट, कॉन्क्रीट, वाळू वगैरे लागते, सॅन्ड वगैरे. ओके, फॉर दॅट कॉस्ट वी आर फाइंडिंग फ्रॉम दिस engineering use record construction cost. Then comes Nelson and Farrar refinery construction cost. So construction cost in the petroleum, petrochemical refineries industries are the basis of this. Okay, it assume 100 is used for the base year 1946. 1946 मध्ये तिची कॉस्ट आपण किती पकडतोय, 100 पकडतो, लक्षात ठेवा. केमिकल इंजिनिअरिंग प्लांट कॉस्ट इंडेक्स मगाशी आपण डिस्कस केलं होतं. कन्स्ट्रक्शन फॉर केमिकल प्लांट्स, म्हणजे तुम्हाला सांगितलं इरेक्शन कमिशन, तुम्हाला मी उदाहरण दिलं ना, पृथ्वी जिथे काम करलं अंबरनाथच्या प्लांटला दर्शन केमिकलच्या, सो देअर दे आर गोइंग फॉर इरेक्शन कमिशन. तो प्लांट नवीन सुरू व्हायला, लक्षात ठेवा. ओके, सो देअर फॉर दॅट वी रिक्वायर केमिकल इंजिनिअरिंग प्लांट, त्या ठिकाणी हे वापरणार, लक्षात ठेवा. केमिकल इंजिनिअरिंग प्लांट कॉस्ट इंडेक्स दे विल यूज. यू आर गेटिंग ऑर नॉट? ओके, सो लाईक दॅट वी आर हॅव्हिंग दिस chemical engineering plant cost index. Okay, last point is engineering and supervision cost index. These all cost indexes are based on 1958 year and is assumed as the index 100. 1958 ला त्यांनी काय केले, 100 रुपयाची कॉस्ट पकडली. Thus our equipment or plan investment, okay, we can update data from this Marshall and Swift cost index. Chemical engineering are recommended. म्हणजे कॉमन कुठले आहेत, लक्षात ठेवा. इन केमिकल इंडस्ट्रीज मार्शल अँड स्विफ्ट कॉस्ट इंडेक्स इज व्हेरी कॉमन, फॉलोड बाय केमिकल इंजिनिअरिंग कॉस्ट इंडेक्स. ओके, रिकमेंडेड. यू आर गेटिंग ऑर नॉट? while engineering needs record cost index becoming more and more common at is does not include productivity and improvement factors. Okay, so like that we have, आपण थांबूया इथे, भरपूर झाला आजच्या याच्याकरता. So in next topic I will discuss types of cost, very important part of this chapter. भरपूर आपण पहिला पार्ट कव्हर केलाय, पण टाइप्स ऑफ कॉस्ट, डिफरंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर देअर. दिस चॅप्टर इज लेंदी. सो 20 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, 20 ते 22 कॉस्ट असतात, तर त्या कुठल्या कुठल्या कॉस्ट आहेत आपण डिस्कस करणार आहोत इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, आपण थांबूया आपण. ओके, आपला सिलेबस बऱ्यापैकी लाईनवर आहे. Just I will take your attendance. So 27 मुलं आहेत की रे. Okay, so today just I have just taken topic cost estimation. If you have any questions, query, you can ask. Just 27 students are there. किरण, परत सांगतो तुम्हाला, 1-2 मिनिटं फक्त घेतो तुमची, लक्षात ठेवा की केमिकल कंपन्यांच्या मध्ये कंडिशन खरोखर चांगली आहे. केमिकल जॉब चांगले आहेत. तुमच्या वर्गातल्या बऱ्याच मुलांना जॉब लागलाय. ज्या मुलांनी जॉब लागलाय त्यांनी अजिबात नाराज व्हायचं नाही, लक्षात ठेवा. मी सांगतो, सध्या मी कंपन्यांच्या मध्ये इंटरॅक्ट करतोय. तुम्हाला भरपूर चांगला स्कोप आहे. तुम्ही जास्तीत जास्त तुमचा बायोडाटा स्ट्रॉंग करा. बायोडाटा स्ट्रॉंग करणं म्हणजे काय, खास करून मुलींनी ॲटोकार्ड वगैरे तुम्ही शिकला नसलं, शिकून घ्या. सर्टिफिकेट तुम्ही तयार ठेवा. मी तुम्हाला सांगतो, आता सध्या मार्केटमध्ये कॉम्प्युटर आणि केमिकल ह्या दोनच ब्रँचला मागणी आहे. मेकॅनिकल, सिव्हिलला मागणी नाहीये. इतक्या रिक्वायरमेंट आहेत. आणि फक्त तुम्ही तयारी ठेवा बाहेर जायची. मला कोल्हापुरातच पाहिजे, मला पुण्यात गावातच पाहिजे, मला अशीच पाहिजे, तशीच पाहिजे, असं करू नका. इव्हन फार्मा कंपनी असेल तरी पण चालेल, लक्षात ठेवा. फार्मा कंपनीचं पार्ट ऑफ केमिकल. फक्त शक्यतो अप्रेंटिसशिप असेल तरी पण करा तुम्ही, पण ते दुय्यम, तो जरा थोडं नंतर तुम्ही हे करा. तेव्हा कुणी नाराज होऊ नका, लक्षात ठेवा. तुम्हाला सगळ्यांना जॉब मिळणार आहे काय. आणि मी ह्यामध्ये काय लक्ष घातलं नव्हतं. मी 2-3 दिवसापूर्वी लक्ष घातलं. मला बऱ्याच रिक्वायरमेंट आल्या होत्या, पण आपल्या कॉलेजचं पण सुरू होतं किरण, आणि कॉलेज सुरू असताना मी सुरू केलं तर त्यामध्ये इंटरमिक्स झालं असतं, काय तर त्यामध्ये फ्रिक्शन झालं असतं, वादविवाद झाले असते, मी ग बसलो होतो. पण आता परवाच्या मिटिंगला, फॅकल्टी मिटिंगला गुप्ता सरांनी मलाच नाव घेऊन चॅलेंज केलं की सर तुम्ही करून दाखवा अमरदास असं. आपण लक्ष घालतो की आपण चांगलं लावू शकतो, लक्षात ठेवा. आणि तशीच कंडिशन केमिकलची कंपन्यांच्या मध्ये आहे पुण्या मुंबईला. तुमची मानसिकता ठेवा. आता कोरोना सगळं दूर गेलंय, तुमची इम्युनिटी पॉवर चांगली आहे. तुम्ही जावा, लढा, फाईट करा, फील्डवर जावा. माझ्या घरामध्ये प्रॉब्लेम आहे,
आता परवा मी नाव घेतो, राहुल कोळेकरला वाईट वाटेल, पण राहुलला मी सांगितलं, राहुल कोळेकरला म्हणलं, कुणाला पण मी सांगितलं, कुणाला तर असेल लेक्चरला तुम्ही जावा म्हणलं. पण त्या मुलांचं घरात काय होतं, ते घराचं त्यांनी घर सांगितलं की कोरोनामुळे घरातून सोडत नाही. बरोबर आहे, त्यांचं कारण योग्य असेल, पण बाकीच्या मुलांनी रिस्क घेतली. तुमची जी 5 मुलं काल सिलेक्शन झाली, ती 5 मुलं फिजिकली मुंबईला गेली होती, लक्षात ठेवा. पण त्यांना सुद्धा भीती वाटली, मला सुद्धा भीती वाटली मुंबईला जाताना. पण मुंबईला गेल्यानंतर त्यांना जाणवलं की घाबरायचं एवढं काही कारण नव्हतं, लक्षात ठेवा. बऱ्यापैकी तिथं खुलं झालं, लक्षात ठेवा. त्यामुळे तुम्ही रिस्क घेणं थोडीशी गरजेची आहे. मी म्हणत नाही की रिस्क म्हणजे कॅल्क्युलेटेड रिस्क घ्या, काळजीपूर्वक रिस्क घ्या. पण म्हणतात ना, डर क्या की जीत आहे, अतिशय मोठं वाक्य, लक्षात ठेवा. तुम्ही घाबरून बसला तर काहीच होणार नाही. आता सध्याची जी कंडिशन आहे चांगली, त्या कंडिशनची तुम्ही कंडिशनचा फायदा घ्या. नंतर ती वेळ निघून गेली तर तुम्हाला त्याचा फायदा होणार नाही, लक्षात ठेवा. आता अंकिता, आदिती, की आता आता जी पोरं जॉईन होणार आहेत, ही दर्शन केमिकलची सोमवारपासून, तर त्यांचं प्रोजेक्टचं काम आता त्यांना आता पुढचा आठवडा मिळाला, काय आठवडा मिळाला त्यांना, लक्षात ठेवा. प्रोजेक्टची कामं संपवून घ्या. आलं का लक्षात? आता तुमचं फॉर एक्झाम्पल अंकिता, अंकिताचा ग्रुप बघा. अंकिता, तुमच्या ग्रुपमध्ये सगळी मुलं जॉब लागली. अक्षय पुनाळकर लागलाय, तुम्ही डीएजवर लागलाय, तर जितू लागलाय. तर तुमचं प्रोजेक्टचं काम करणार कोण? तुम्ही राहिलेला वेळ जो आहे तो तुम्ही लक्ष, कारण इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं तुम्हाला कॉलेज सारखं नसेल, लक्षात ठेवा. चुकवलं, दांडी मारली, ते लवकर आलं असं नसेल, लक्षात ठेवा. त्यामुळे तुम्हाला हे भरपूर चॅलेंज आहे, आव्हान आहे. प्रोजेक्टची कामं संपवून घ्या. मी माझ्याच ग्रुपचं म्हणत नाही, मी सगळ्या ग्रुपचं म्हणतो, लक्षात ठेवा. सगळीच माझी मुलं आहेत. आणि ज्या मुलांना खरोखर जॉबची गरज आहे, मला कधीही तुम्ही एक घरचा एक फॅमिली मेंबर म्हणून समजून का हक्कानं मला कॉन्टॅक्ट करा. आय एम देअर टू हेल्प यू ऑल. फक्त माझी अशी इच्छा आहे की ज्यांना फारच गरज आहे. आता जयेत पाटीलच्या घरात मी गेलो होतो पूर्वी, मी कोल्हापूरचा राहतो, त्याच्या बघितलं, त्याची घरची कंडिशन बघितली होती, वडील मिस्त्री काम करतात, मी बघितलं. त्याला जॉबची खरोखर गरज होती. अशा आपण गरजू करून आपण लवकर लवकर जॉबला लावूया. काही काळजी करू नका. आणि केमिकलची कंडिशन फार चांगली आहे. तुम्ही स्वतःचा मॉरल्स डाऊन होऊ देऊ नका. तुम्हाला चांगले जॉब मिळणार, लक्षात ठेवा. आणि तुम्ही आता कोरोनाच्या कंडिशन मध्ये पण एवढे जॉब मिळू शकतात. तर तुम्हाला कोरोना आता 15 दिवसानंतर कमी कमी होणार, तुम्हाला चांगले जॉब मिळणार आहे नंतर. मग कुठेही नाराज वगैरे काय व्हायचं नाही. आपण चांगलं काम करत राहायचं, तुम्हाला त्याचं नक्की फळ मिळणार. ओके, आय एम देअर टू हेल्प यू. बघा, आपली 10-15 पोरं लावायला मला काय अवघड नाही, लक्षात ठेवा. किमान 10-15 म्हणजे अजून आपण 10 पोरं मी लावू शकतो. ओके. आणि तशा कंपनीमध्ये रिक्वायरमेंट आहे, त्याच्या कंपनीमधनं मला फोन यायला लागले. पण तुम्ही त्यावेळी तुम्ही काय सिलेक्टिव्ह पण राहू नका. आपल्या डिवायच्या पोराला चुकतोय काय, सर ही जागा नको, मला शिकवून नको, मला मुंबईच पाहिजे, मला पुणेच पाहिजे, मला डेक्कनच पाहिजे, मला शिवाजीनगरच पाहिजे, मला डिझाईनची कंपनी पाहिजे, मला प्रोडक्शन नको, मला शिफ्ट नको, मला फार्मा नको, मला पेट्रोलच पाहिजे, असं असंही चुकतं आपल्याकडे. तशी बाकीची डिवायची, वारणेची किंवा बुधवाची पोरं अशी करत नाही. जे मिळेल ते जॉब पकडतात. तुम्ही एकदा प्रवाहात गेला की तुम्हाला जॉब आपोआप मिळत जातात, लक्षात ठेवा. त्यामुळे असं करू नका. सुरुवात करा. सुरुवाती लहानच असते, लक्षात ठेवा. त्यातून तुम्ही वाढत जाताय. त्यामुळे तुम्ही प्रवास जाणं फार गरजेचं आहे, आणि त्याकडे तुम्ही जॉबला लागणं फार गरजेचं आहे. त्यामुळे तुमचा हा ज्या अशा मागण्या बिगण्या आहेत त्या थोड्याशा बाजूला ठेवा आणि लागा. थोडी रिस्क घ्या. घरातल्या घरच्यांना विचारून रिस्क घ्या. आलं लक्षात? त्यामुळं नाराज व्हायचं नाही. आपण सगळं जे करायचे ते नामदेव वगैरे हायर एज्युकेशनला गेलेत. बाकीच्या बऱ्याच मुलांना जॉब लागलाय. काही लागले नाही, ती अजिबात नाराज व्हायचं नाही. केमिकलला लक्षात ठेवा, तुमचा सिनियर फॅकल्टी म्हणून मी तर आहे. अँड आय विल टेक केअर ऑफ युअर क्लास. तुमचा क्लास मला लाडका क्लास आहे. तुमचा क्लास बऱ्याच दिवसांनी मला एक चांगला क्लास मिळाला, लक्षात ठेवा. तुमच्या क्लासमध्ये लक्षात ठेवा, कुठेही इतकी हेवे द्यावे, इतका कुठं वादविवाद नाहीये, लक्षात ठेवा. त्या फॅकल्टीला पण त्यामुळे त्रास झालेला नाही, आणि खास करून मला पण जास्त त्रास झालेला नाही तुमच्या बॅचमुळे, लक्षात ठेवा. तर तुमच्या बॅच करता मला करायची बरीच काही इच्छा आहे. तर तुम्ही मला सहकार्य करा, तुम्ही मला मदत करा. तुम्हाला माहिती नाही, कॉलेजचं मदत न घेता आपण पोरांना जॉब लावणं फार अवघड असते. तुम्ही विचारा, आता माझी 5-6 पोरं परवा जॉबला लागली, 3 दिवस. 3 दिवस आपण त्याचं चाललं होतं, पालकांशी बोला, कारण मुंबईला सोडणं सोपं नसतं. आणि मुंबईला फिजिकल जायला लागणार होतं, त्या लक्षात ठेवा. आलं लक्षात ना. त्याच्या पालकांची परवानगी काढली, मुलांची आपण ही केली, बऱ्याच पोरांना फोन केली. काही मुलं मला नाही म्हणली, काही मुलं मला येस म्हणली. काही मुलांची बायोडेटा मला वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये मिळालेली. एका फॉर्मॅटमध्ये घेणं मला फार गरजेचं पडलं. त्यांना कंपनीची माहिती देणं, त्यांना इंटरव्ह्यूला काय विचारतील सांगणं. आलं लक्षात ना. हे सगळं आपल्याला करायला भरपूर वेळ लागतोय. आणि त्यामध्ये सध्या मी घरी आहे, माझी लक्षात ठेवा. कॉलेजची मदत न घेता मी करतो. त्यामुळे तुमचं सहकार्य असणं फार गरजेचं आहे. आपण नक्की कोणा नाराज होऊ नका. विश ऑल द बेस्ट. तुमचं सगळ्यांचं चांगलं होणार, लक्षात ठेवा. आणि तुमच्या बॅचचं आपण चांगलंच कार्य, लक्षात ठेवा. तेव्हा मॉरल डाऊन होऊ देऊ नका. ओके, विश ऑल द बेस्ट. मी थांबतो. ओके, आणि आपण परत उद्या लेक्चरच्या वेळी आपण भेटूया. थँक्यू. थँक्यू. गुड डे.